ninth part of the Camino to Cap Creus. Here you see it. Let's go. Subscribe to my channel, give a like. Jetzt der 9. Teil des Camino runter nach Cap Creus. Abonniert den Kanal, gebt ein Like. Jetzt c'est maintenant le numéro 9, partie numéro 9, Camino de Ronda to Cap Creus. Give a like, subscribe to my channel. Tu peux me donner un like, faites une subscription au canal. Ahora el partido 9 del Camino de Ronda to Portligat, to Cap Creus. Ahora el partido 9 del Camino de Ronda hasta Cap Creus. Me das un like, haces una suscripción al canal. Tú ves, soy cansado, un mixtura de lenguas, pero vamos a tener y vamos a llegar. Let's go. You see, that's another lesson in life. When you're very, very tired, the dark side attacks. You see the video is going wrong, but you have to stay quiet. Andere Lektion, wenn man müde ist und am Ende ist, dann passieren immer irgendwelche negativen Sachen von der anderen Seite, von der dunklen Seite. Und da muss man aber ruhig bleiben und durchhalten, das Video einfach wieder gerade stellen. Voyez, quand nous sommes fatigués, il y a des mauvais trucs qui arrivent. Quand nous sommes dans le coin, des trucs mauvais arrivent, comme ça, là, avec le vidéo qui tourne. Mais il faut rester calme et ça s'arrange. Autre leçon de la vie. Estamos cansados en la vida, cosas malas arriban. Es el lado malo de la vida que hace esto con nosotros cuando estamos febles. Pero debemos estamos calmos y seguimos, ¿no? ¿Has visto? El video turna la cámara, pero estuvo calmo
Y vamos a continuar. You see, in life when you're tired, bad things happen, you're on the corner, the dark side attacks. But you have to stay really calm and things will work out good. And not get agitated, okay? And you also, sometimes in life you want to give up. You say, well, I'm tired, my feet hurt like now. But you have to stick in. Another lection. Sometimes, quelquefois dans la vie, vous êtes fatigué. Vous pouvez plus, les pieds font mal comme là, moi maintenant. Mais il faut tenir. Garder l'espérance. Et le but va arriver. Manchmal im Leben ist man müde, kaputt. Alles tut weh. Wie die Beine hier, die Füße, jetzt die kleinen Zehen. Aber man muss einfach durchhalten, an das Ziel denken und weitermachen. Algunas veces en la vida estamos cansados, las piernas hacen mal, pero debemos continuar con perseverancia y pensar en el reto, en el objetivo que es aquí, por ejemplo, Cap de Creus ahora. La recompensa son los bellísimos momentos, como ahora aquí. Und die Belohnung sind dann die schönen Momente, wenn man hier das wieder sieht. Et le cadeau de la vie après qu'on a tenu, c'est la bellezza de la vida, non? La beauté de la vie. And if we suffer but we keep on moving, walking, then we see the beautiful things of life again. God will show it us to us. I'm convinced, look at it. Here you can see it, experience it yourself. And then you have the goal inside, it's over there. Cap de Creus. I take you as far as the battery takes me. Give me a like, subscribe to the channel. Share it with other people, these videos. Ich werde also so lang filmen, bis die Batterie hält. Und haltet durch, kommt mit, dann kriegt ihr wirklich was Schönes zu sehen und abonniert den Kanal, gebt ein Like, tut die Videos teilen mit anderen Leuten, subscrivez al canal, faites compartir le vidéo avec d'autres gens et on y va jusqu'au la batterie ne fonctionne plus. Vamos a ir hasta el momento que la batería funciona plus más. Y das un like, suscribes al canal y vamos hasta el final de la batería y vamos a ver. El reto estamos ahí, muy cerca de Cap de Creus.